Togoland Liberation TV, echoing the call for self-determination. Hello, welcome to Togoland Liberation Channel, a channel dedicated to the cause of Western Togoland. Over the period, I've been bringing to you the content of the most secret document. This document is what was prepared and handed over to the CPP and the Kwame Nkrumah regime at the time to use in manipulating the 1956 plebiscite against the wish of the people of the British Togoland, or Western Togoland as we call it today. If you are new to this channel, my name is George Kobla Nyakpo. I represent the Homeland Cerebral Foundation, the vanguard for Western Togoland self-determination. In various episodes, I've been walking you through this particular document, the most secret document. Today, I want you to join me again as we look into some parts of this document. In the last episode, I read to you the answer proposed after the many situations which they described. Today, I'm going to take you through another section of this document. So make time with me as we look into this particular document. Togbio, mamao, dumevio, meda akpena mi, begba ochogbe ami wa de kaplem, le miape yavan la yaji, be miakpo nugagala yo, ke cho miape anyigba nchi. Abale miakata mienye cho gbegbe mieje bobule dodo, be miade duko Togo nyigba evelia, mejebe wa ano kuhi alo kokuchi me ke ole fifia wa. Nemie nya gloma amado over no ebe mi dako alo mi vote be miafe dukwa na nye Ghana ta ekpara afuma. Mie gbogblɔ na ozigere be akɔma gblɔm le be mie da susu ɖe tae wo da akɔma ɖo abe akɔdada ɖe sia ɖe susu ɖe tae wo da ne ɖo ke miawo miatɔ le 1956 aɖe susu katae eye akɔma hã ɖe enye akɔ yi ke wo da eme kɔa le xexea ƒe habɔbɔ yi ke woyɔna be United Nations ƒe wɔnawo ŋua hafi akɔ aɖe woada akɔ aɖe ye woaxɔe de me be akɔ ya wode eye eme kɔa susu yi ke ta woda akɔ ɖoa edze be akɔdametsoŋua naɖe susu ma ɖe go ke miatɔ aɖe babia nye be eɖi ɖe goa nenye be oɖi ɖe go ɖe nu katae wozu be tso eƒe yi me ko woda akɔ ya ko va se egbea miaƒe enya ya waganɔ te. Tɔgbenyewo, enya ya minya be miame aɖewo alo menya be miame aɖewo yi ke nye ametsitsiwo mi kpɔm teƒe va yia minya nu yiwo ke ne yi dzi eye menye ɖe sia ɖe mienya o. Ta egbea abale ke ko menuwo ɖem miafiam ɖeka ɖeka. Nu yiwo katã ne yi dzi le ɣaɣla mea woawo ɖem mele miafiam ne miase gɔme susui tae mietso be miade dukɔ yi ke nye Togonyigba velia na xɔ ablɔɖea susui tae mietsoa menuwo me ɖem. Ta egbea medo woe zɔ na o be ewɔ ɖeka kplem. Nenye egbe nye zi gbãtɔ nye kpɔm le eyaʋalã dzia meɖe kuku gã ɖe ŋkɔ nye George Kobla Nyakpo eye metso Homeland Cerebral Foundation habɔbɔ yi ke mia katã mienya be mia fofo mia tɔgbi
papa hogbedetɔ kple eŋutsimewo woɖo da ɖi eƒe gbogbo aɖewo yɔ be míato emɔ fafe dzi eye nu yiwo katã nye kɔkutsiwo alo mɔxeŋuwo le míaƒe dukɔ ŋutia kple ɣaɣlawoa míaɖewo ɖe go ne nyuitɔa ne wòanye enu yi ke mía katã míaxɔ ade me. Ta ne miesi ye míegbɔgblɔm be míade dukɔa naxɔ ablɔ anɔ ɖokui sia, ame aɖeke megakɔ NDC kple NPP ƒe awu ado hafi anɔ egblɔm o. Míade dukɔa ƒe etsɔme nenyoa yi tae. Fia míelea eƒe 67 yina 8 me sɔ̃ ya míele. Nu ka tae míaƒe anyigbae yi ke wobe no kple sikaƒuta alo Gold Coast no wɔ ɖeka ne míazɔ zɔxezɔlie. Míawo míaƒe anyigba tete ɖe tome koe wole tso eƒe gbogbo yawo katã me míele zɔxezɔlia zɔm. Nu ka tae? Nu yi taea woawo yɔ ɖe me le mia fiam ta mi wɔ ɖeka kplem. Agbalẽa yi ke woda ŋkɔ ɖe dzi be the most secret alo enya vevi yi ke wodze be enya ɣaɣla vevia eme nyawoa woawo ɖe me le edua dza fiam ta akpe na wo be ewɔ ɖeka kplem. Ladies and gentlemen, without wasting time, I want us to go straight into this particular document. But before then, as usual, anytime you are watching my show, I always present some issues of the past, some historical issues, or something that has happened previously in our struggle to you. Recently, you hear people saying that it is only in election year that we come out with a cause for Western Togoland. It's not true. You and I know that this is not true. But as always, the nature of Ghana and their political propaganda, they always create certain things to tell you so that you believe them. And I am surprised that many people who are supposed to know or who have been around and have been following our situation for long are today saying that it is in election year that we always come out. So my question is, in 2017, was it an election year? Because our arrest took place or started immediately this government came to power. They started arresting us. As peaceful as our activities has been, the government of Ghana claim they want to use force. They want to use arrest to instill fear and make sure that we do not talk about the Western Togoland issue. Because in this country, anytime somebody is arrested, the person is deemed a condemned person, a bad person, even before a court will pronounce a judgment on it. So the government of Ghana is taking advantage of that. So tomorrow we'll be arrested. After a few months in court, they will release the case. They will just end the case anyhow. Then after a few months, they will come and arrest our people again. So from 2017, if you are truthful to yourself, you will realize that since 2017, our people have been arrested back to back. And because we are a peaceful organization, we want to use the legal ways to resolve this issue once and for all. But the government of Ghana, because they are benefiting from the situation, they always don't want it. Anytime we talk about our independence, they'll come in with the military, they'll come with the police to arrest us. And we have been asking them, why are you arresting us? Produce the document that shows that we cannot talk about our independence after the election of or after the plebiscite. And tell us what is contained in the 1956 plebiscite union till today. Government of Ghana, several years full of scholars, lawyers, and all kind of people around, they cannot publish a document which they claim to be in existence. All of us as citizens, we deserve to know what is in the 1956 plebiscite union, because
The purpose of the vote was to establish union between Gold Coast and Togoland. So we have been asking, who represents Western Togoland in signing the document that from today there's a relationship between Gold Coast and Togoland? Who represents Togoland and who represents Gold Coast? Maybe for Gold Coast, Kwame Nkrumah represented. So in Togoland case, who represented us? Till today, there's no publication of that. But check history around us. Check histories around us. Countries that go through the same system that we are supposed to go through, they have documents to prove that on so and so date there was a union between territory B and territory A, territory B, and they become this. Example is the Tanzania. So why is it that in our case it's becoming difficult for government of Ghana to just give us the benefit of doubt to produce that document and publish it for everybody to see? It is because there was an agenda like the most secret that I'm trying to read to you. So please don't always follow the politicians in their argument that it is always in the election year that we have been talking about our independence. 2017 was not an election year. It was in 2017 the government of Ghana claimed they want to use the military to stop us, to scare us, forgetting that you cannot just use the military and then we start running away. We don't fear that kind of approach. That is not enough reason for us to leave our precious life away. 2018, the same arrest took place. 2019, the same arrest. As I speak to you, 2019, the arrest that took place in 2019 and people held before the whole circuit court till today, the case is still there. And the interesting thing is that even as I speak with you, the case in whole court, 8th January 2024, was to be another day of the court sitting on our case. And that 8th January was declared a holiday. Till today, no new date has been fixed. The question is why? So, why is the government of Ghana treating this case this way? What are you hiding? You cannot use arrest and all these things to scare us away. And you cannot kill us so that you take our property. No. If arrest and killing and all these things you are doing would have been the solution to this, it shouldn't have been. This case should have died long ago. Because during Nkrumah's time, what didn't you do? A lot of people, you sent a lot of soldiers to kill many people in our towns like Alavani or Jokpando and those places. But this case is still on. Achampo came. He did his worst. Still, the case is still around. And today, you think you can use the same approach? No, we are used to that. And we are not scared. Because we know we are with the truth. And with the truth, nothing can change it. So, there are some elements in this country, especially in the National Democratic Congress, that are so naive about what is happening. I won't say they are naive. They are pretending that they know what is happening. And whenever we study, they say some parts are not inside, some parts are inside. So, okay, so those parts that are inside, why are you denying them? And even the part that you say they are not inside the Togoland, you have no evidence to establish this. Because every day, there are documents that are coming up. Okay? So, I just want to draw attention to that. Now, I'm walking you through these particular documents so that you get what is contained here. The last time we read up to number 13, that is on the answer proposed. Now the timing. 14. The final abrogation of the trusteeship agreement can be approved only by the UN General Assembly, which has adopted the practice of meeting in the last 3 months of the calendar year. The General Assembly, into bracket, through its fourth committee, normally considers such trusteeship problems as are brought to its notice by the Trusteeship Council, unless strong reasons to the contrary can be advanced.
we should assume that the demand should reach the General Assembly through the Trusteeship Council. The petitioning should therefore be timed to precede a session of the Trusteeship Council. This makes it too late to settle the matter in 1953. In any event, unless something unexpected occurs, public opinion cannot be brought to that pitch in 1953, where it can safely be relied on to stand any test which UNO might impose. I hope you are following. You are following the trick, the trick in the timing of this plebiscite. So when we tell you this, please understand our pain. 15. We should therefore plan to have the matter, quote and unquote, settled by the General Assembly of 1954. The first session of the Trusteeship Council of the Trusteeship Council in 1954, which is due in the ordinary course to discuss Togoland, will be held about March. Ideally, therefore, the quote and unquote bombardment should work up to a first crescendo in January and February, and the CPP should have ready the then selected petitioners from the territory who can appear in support of their demands at the Trusteeship Council. The wishes of the people having been made abundantly clear to UNO at that section, 4 months would be allowed to the Trusteeship Council in which to send out, if it wish to do so, a special mission to the territory. His Majesty government would then be able to lay before the summer session of 1954, that's July, of the Trusteeship Council a formal request for the abrogation of the Trusteeship Agreement. It should by then be possible to provide UN with much more detailed information about the Gold Coast's progress towards full self-government. The bombardment of petition would then recommence and begin, and again it might be necessary to send spokesmen to the 1954 session of the General Assembly to how to bring public opinion to the right state. 16. It is first necessary to make an attempt to win over the leadership, the leaders of the opposition of the point of view held by the CPP terms. They have only to expect all-out hostility. An endeavor should be made to persuade the ever unificationists that the CPP's policy is the only way of achieving their own ends, and that the sooner self-government is achieved for the single unit of Gold Coast and British Togoland, the sooner His Majesty's restraining hand will be removed and the Gold Coast will be able to bring pressure to bear in support of the aspirations of the people of French Togoland. Mr. Sylvanus Olympio should be invited to see the Prime Minister, who should make the position clear to him and seek his cooperation. 17. It might be possible to secure Antor's support by promising him the CPP's nomination if he were to stand for one of the increased number of seats in the Legislative Assembly which would be granted to Southern Togoland under the revision of the Constitution. He should be required to work his passage. So this is in quotes. Work his passage is in quotes in the CPP ranks
in the meanwhile possibly being rewarded by a seat on statutory board or corporation. A suitable person should be found to persuade Antor to seek an interview with the Prime Minister. So this is up to point 17. My people, if you follow all that I've read, you come to one conclusion. That what we keep telling you, that the 1956 plebiscite was a manipulation of the wishes of our people, is not just something that we are saying out of no reason. These are the plans which was in place to make sure that they block every way for our people and to create a kind of people who label themselves as representing our interests and will go to the United Nations with petitions and to represent our interests there. And all these people, they are CPP trained elements. You see the propaganda that was at play. You see the game plan. So you see, there's one thing that we must all understand. A crime that goes without punish will become a celebrated act. And this is what we are facing today. Trying to steal something that is not yours or people's property and using all kinds of tactics will not mean that one day it will not be revealed. So all these attempts of arrest them, kill them, imprison them will never end this thing because of things like this that took place. Why is Britain so dying to claim our country? Why? And today you hear elements in this country claiming that we have imposed ourselves on them. So all these things that CPP and the Kwame Nkrumah regimes were doing to manipulate our wish, what was it? What was this? And today we have people like Kosi Pratt and his cohorts on TV claiming some things that he cannot even establish with facts. And unfortunately, there are people who hail from this country, this our territory, who claim to be educated, who claim to be politicians, but cannot see this agenda clearly. So what at all have you been reading about our country? If you claim you are representing our country in the Ghanaian parliament or our region in Ghanaian parliament, what history have you learned? What history at all do you have? So I'm going to end on point 17 and we'll continue from point 18 so that we have time to look into this point by point. I don't want this video to be too long for you. Toginyo agbanle amanyawo ai ma bakhelenami dodo yo kata wowo be wa komia fanyigba anyorore ma wa we mo bakhelenami ogbogblo mbe ejebe British awo kple Nkrumah hawo a wa train amaro alo adra amaro do ike wo ado awu abe wo ha do nye miape anyigba amevio Togoland vio ene alo West Togoland vio hafu adako wa nwra gbanora United Nations agro United Nations bede yo jiba anyigba na yo onye dumevio la anyigba ji ta yo jiba anyigba oklo goko sa no odeka yo medo kwishi jimo yo mejo ya no yoro kwishi o yo jibo ya no anyigba Gold Coast yenya edoiko dashino o khefeno o jrawo do kplo ko ire suku home venu o fiamo ale ko wa nwra gbanro akore United Nations ji anabe United Nations nachi mavo de miape enyaonchi nyareka ikuna no me na okwenye be miape anyigba ma wa habloro oklogo ko sa no deka ikwenye ope enyai ko no gbogbrom ta afodede ya wa ye Nkrumah pleto o aleke wa we kaka be wa able miafo Silvanus Olympio nchi
kple antɔwo woablewo ŋu ne woaxɔ nyawo kɔ de mea. Eye wogblɔ ɖe agbalẽ me hã be edze be woadzi teƒe aɖe atutu antɔ ɖo abe woana position aɖe kɔa ke hã wòazi ɖoɖi ɖo afi ma. Eye wogagblɔ hã be edze woadze agbagba Sylvanus Olympia me yake va xɔ Togo dukɔa woakplɔe vɛ woable ŋu. Enuwo le agbalẽa me hanya ɖe míaƒe anyigba ŋuti. Kɔa ɖe miebuna se be gbe ɖeka ɖeviwo viɖeviɖewo medzotso ge ɖe nu yiwo wɔ ɖe míaƒe anyigba ŋutia agblɔ be gbeɖea mibuia madzɔ ɖe madzɔ. Ta ɖe tɔgbenyewo enu yi ke menyo kɔa ɖe menyo. Eye enu yi menyoa ne be yeadzre ɖo ɖe magata kɔ nu gbegblẽ agakɔ dzra nu gbegblẽ ɖo. Ena wodo yevugbe be ɖe too wrong can never produce a right or do not make a right. Ta mi nu yiwo kɔ wozi míaƒe anyigba ɖe me fukpekpe yiwo alakpa yiwo da ɖe ame ɖeke megate ŋu alakpa bubu kɔ ge ɖe akɔ dzra alakpa ɖo. Ke boŋua ɖe enya yi ke homeland da ɖi be ɖe mizã ese ne míadzra nya ɖo. Nenye be Ghana mete ŋu anyi nɔ ge kple mi míaƒo nu aduadua ɖe ke mi yi ɖe sea gbɔ. Kɔtia míele va se ɖe gbe mote nya hã drɔm o. Ke ɖeko miase etsɔ be wole ame ɖewo kɔ de mɔ elabe West Togoland ƒe nya gblɔ elabe nowe nenema ye vɔvɔ̃ mia ɖo ge ta ao. Enyikplɔkpo ɖe medoa vɔvɔ̃ nyi o. Ta maɖeke mete tu kple lele kɔ ge akɔ nɔ míawo míafia megba ko míasi le numɔwo ŋu. Mía tɔgbuiwo ku ɖe nya ta. Ta ne hiã be míawo hã míanɔ míakua ɖe mi menɔ ge kaka ku ɖe ta. Vɔa medzi be made dziƒo na mi. Be enu yi fofo mete wɔ ɖe evi wɔ nɛ. Enu yi tɔgbuiwo mewɔ ɖe ame fofo wɔ nɛ. Ta enya ya na ame aɖe bui be Ghanatɔwo lele kple tɔyɔ kɔ ge atsi ŋua woda alakpa. Enya ɖe hã va ɖo gbɔnye. Medzi be mana mianya nye fiawo meɖe kuku gã ɖe na mi. Meɖe kuku. Mina enya ya ɖe etsɔ me ɖe míaŋlɔ ɖe agbalẽ me be ɖe wò ta dzi wò fiaɖuɖu dzi ye enya ya míekpɔ ta nɛ. Eye míekpɔ ta nɛ ɖe menye be ɖe míaƒe anyigba eganyrɔ ɖe aboyo ya me. Eye míekpɔ ta nɛ yi ke nye ŋunyu yi ke be eƒe gbogbo ava yi megbea viwo ava nɔ wò ŋkɔ yɔm. Ta enu yiwo sem mele ale yiwo governmenta efia ɖo ayemeto na fia ɖo ale yi ke NDC kple eƒe agbonuglɔ ayemeto na fia ɖo woawo tɔ ko nye yewoaxɔ power lo. Eye nu xɔ power hã ne kɔ koe wɔna. Tso 92 ya miakɔ dam na NDC nu ke wokɔ power kɔ wɔwɔm tɔgbenyewo. Miaƒe asixɔwoe mɔ, miaƒe mɔdodowoe nye mɔ, miaƒe sukunyawoe nye mɔ. Dɔwɔɖui kae le miaƒe anyigba me. Ne miaviwo de suku vɔa edze woaɖo ta gbegbe dzi. Miaviwo katã wozu dzronyigba dzinɔlawo ɖeke mele fie ke ɖeko aƒu agbɔ alo dɔ ye woadze woakɔ gbɔ. Miaƒe ame yawo kura le sewɔtakpekpe me na mi kura womete ŋu regiona nɔm o. Ege Kumasi ya koe. Míawo míaƒe anyigba dze ɖe de dziviɖia. Eyi me woe nyui ɖo aɖe ata nɔ me awo ɖe. Ta ɖe tɔgbenyewo meɖe kuku gã aɖe na mi. Naneke mele agbea me ewo efianye meɖu kpɔ ye wònye be eya wɔm NDC tɔwo le eya wɔm NPP tɔwo le ye nye ŋua ne ɖuɖu ge hafi akpɔ agbe atsi o. Ke ɖe ŋkɔ ka ɖe ge na la da ɖi na wòde nyigba na viwo. Wabe wo hã va ɖu fia kaka kɔa wòdua etsi nenema. Wo hã va ɖu fia kaka kɔa enya yi ta tɔgbuiwo ku ɖo. Enya yi ta wodo zikpuiwo ɖe míaƒe anyigba dzi wo hã ne va nɔ dzi enya gale nenema. O tɔgbinye. Mi ɖe kuku. Megayi nenema o. Ame yawo katã wo government ƒe nu yiwo kplɔm ɖo NDC kple tɔwo ƒe nu yiwo kplɔm ɖo aɖe. Gaƒoƒo ade míatso ɖe míaƒe agbedɔ ŋuti míaxɔ míade nyigba.
e ne mi xɔ mia de anyigba ɖe mia mia tu tsɔme na mia viwo ne mi me gava li wa ɖe nɔha gblɔ be ɖe o mia hã mi woe tia mi lea mia tɔgbiwo kata ne kpe fu ɖe miaƒe anyigba ya ta mi me ɖe ɖa nyui aɖeke ɖe ta na wo tɔgbiwo kata ne kplɔ ziawo kata dzi mi va nɔ anyi egba va se ɖe gbea mi me ɖe ɖa nyui aɖeke ɖe ta na wo mi me li wo da ɖe afi aɖeke fia ɖe ne mi tso ɖe mia ame dzro na va kpɔ anya be ɖe ame yawo ɖe woawoe nɔ anyi kpɔ va yi o nu katae mi gble mia de dukɔ ɖi aleka nke dzɔdzɔ tɔgbenyo me ɖe kuku na mi NDC NPP ƒe nya me mia kplɔ ga afi aɖeke fu kpekpe ya me ko mia nɔ ta enyawo da ɖi mi da ɖi be operation no vote ɖe me ɖe kuku ga na mi li ɖe asi sesi ɖe menya kɔ da me le emi Ghana via nyem be gbesia gbe no tsoko be exɔwo menye Ghana tɔ exɔwo kple tɔdzogbewo menye Ghana tɔ wa ne mi dzidzɔ akɔ dada ye mi da si le woƒe nu sia nu ŋuti na wo xɔa ɖe na le ko gɔ gafia nɔ mia dzum be mi menye Ghana tɔ hã mia kpoe ɖa ema mea ye mia hã mi tsotso ge atu mia de dukɔa ɖo mia xɔ mia de dukɔa ne mia wɔe wòanyo ta akpe na mi me ɖe ko gã ɖe mi gawɔ ɖeka kple be gbalẽ me nyawoa mia adzro nyawo me kaka akpɔ ndodo ne ta akpe na mi be mi wɔ ɖeka kple gbawo tso gbe. Ladies and gentlemen, thank you so much for having time for me on this channel. I've read the content of this document to you. I believe the content is self-explanatory. You go through this document as on the screen and come out with your own understanding and to understand that our country, Togoland, was just taken illegally into the entity called Gold Coast. And if you claim it is not illegal, then produce the 1956 document, the union document that covers the two territories. Thank you so much for having time for me. See you next time. Togoland Liberation TV, echoing the call for self-determination.